Inclusive Belarus, Leaving No One Behind in Achieving the SDGs campaign, launched on the UN Day, traveled around the country over 48 days, engaging around 19,000 participants in 216 events. The caravan of buses carried the messages of inclusion, equal opportunities and empowerment for all. We've been working in Belarus to help people who are disadvantaged, whether they're youth and children or women who are at risk, women who are victims of human trafficking or violence, whether they're refugees or migrants or communities affected by Chernobyl, people living with disabilities or people living with HIV. We've been working with all of these people for many, many years. We're here really to help change hearts and minds so everyone can achieve their dreams and live to their full potential. And I think these sorts of campaigns, no matter who is part of it, is fundamental to saving our people and our planet. To launch the campaign, the UN resident coordinator and deputy foreign minister planted a tree, signifying commitment to achieve the SDG 10, reduced inequalities, which has already become a good tradition. Цели устойчивого развития были разработаны, в том числе и при активнейшем участии Республики Беларусь. Беларусь выполнила практически все цели тысячелетия, и мы уверены в том, что сделаем все для того, чтобы цели устойчивого развития были выполнены в срок, может быть, даже и раньше тех сроков, которые указаны в документе. The adoption of the first National Human Rights Action Plan became the highlight of the day. The UN's 71st anniversary celebrations displayed the UN and civil society work on inclusion in practice and through visual art and music to the wide audience, including online viewers. Whether you're a man or a woman, your rights should be respected. Whether you're an adult, an older person or a child, your rights need to be respected. I think that's the most important message we take from the past 70 years or so that the United Nations has existed. It's for everyone. It's not about countries, about member states, it's about individuals. Human rights are now becoming real, finally. They're not just about institutions, they're about people who have real desires, real fears, and we all have to make it work. We are one planet, one very small, fragile planet. It's about us, people, it's about our planet, it's about how we make this all work, all of us together. Representatives of executive authorities of every oblast signed a commitment to leave no one behind in achieving the SDG 10, reflecting the government's willingness to achieve the SDGs by 2030. I think it was a very important campaign which attract attention of everyone, including all UN agencies, civil societies, authorities, to these important problems of inequalities. We always say that there shouldn't be any discrimination. That's why I think it wasn't just in vain all we done, and it's just a beginning, so we should continue. Я думаю, что это очень актуальный вопрос, это инклюзия. И инклюзия должен быть часть человеческого, каждой возрастной группы, поскольку для меня огромное удовольствие работать с детьми, подростками и молодежью. Я думаю, что нам нужно почаще говорить и собирать, чтобы люди могли высказаться и могли проявить свой потенциал. Инклюзивная Беларусь – это возможность еще раз в нашей стране показать, как важно партнерство, как важно не оставлять людей, вовлеченных в эту проблему, и как важно работать вместе для того, чтобы снизить вот эту несправедливость, которая сегодня существует в обществе. We had long, good week, a lot of work, we traveled a lot, we met so many people, that was wonderful. And I really hope that we were able to change in mind of people the attitude, the perception of migrants and migration. Благодаря кампании «Инклюзивная Беларусь»
Тема устойчивого развития и инклюзии стала понятна для самой широкой аудитории. В своей кампании мы попытались доказать, что включение уязвимых групп населения в полноценную социально-экономическую жизнь общества возможно, естественно и необходимо. The tagline of our campaign is Inclusive Belarus, leaving no one behind. And through this campaign we wanted to make sure that everyone understands what important mission Belarus and the rest of the world has to complete by 2030. So with this campaign, which was an excellent example, an excellent platform for people to meet, we showed how we can remove barriers in our human development, how we can fight prejudices and inequalities, and how we can show that we really care for our nature and our planet, not only on paper, but also with real actions. Look at the SDG, we see how universal they are in their ability to unite people regardless their country of origin or residence. There is hardly anyone on earth who will not benefit from achieving them. The fact that refugee, internally displaced and stateless persons are not singled out as a specific group under any of the 17 goals is an illustration of the objective and dream we all share. It is equally important for me as it is for you, as it is for everyone to work towards achieving the Sustainable Development Goals together. Messages of inclusive Belarus resonated far beyond the capital of the country, Minsk. Kaleidoscope of exhibitions, sports activities, roundtables, conferences, debates, fashion shows and concerts inspire the hearts and minds of people in every corner of Belarus. Сегодня в рамках проекта «Инклюзивная Беларусь» мы показали, что каждый, будь то ребенок, будь то взрослый, будь то пенсионер, может внести свой вклад в общее сохранение природы Беларуси и, в частности, помочь нашим пернатым друзьям. Центра АИСТ в Белорусском детском хосписе есть центр отдыха для молодых людей, детей с ограниченными возможностями, которые имеют возможность отдохнуть без родителей. В этом центре им помогают волонтеры. Наша цель – построить домики для волонтеров, для того, чтобы они могли комфортно там отдыхать, потому что в настоящее время таких условий у них нет. Представляем инициативу «Социальная мастерская. Изготовление гипсовых фигурок». Вот в данном случае яркий пример, держу в руках вот этот олень. У нас работают люди, которые смогли победить алкогольную и наркотическую зависимость, и они переключились вот на эти игрушки, которые они делают с душой, которые они вкладывают какую-то энергетику. По статистике я могу сказать, из 19 человек 17 остались на сегодняшний день трезвыми. Мне сегодня запомнился неподдельный интерес посетителей этого мероприятия. Многие увидели для себя много нового интересного. Запомнились детки, искренность, радость, которую они показали нам, пока смотрят. На протяжении 48 дней мы прожили целую маленькую жизнь, наполненную яркими красками, и это было настолько здорово. Мы чувствовали себя наполненными эмоциями разными чувствами. Мы пережили разные мероприятия, представляя свои работы, выставку. И прекрасно понимать, что наше творчество кому-то интересно и люди интересуются. Монохромная живопись в стиле японской живописи Шумее. Чернобыльский ликвидатор вот в этом году прошло 30 лет. Многие многие умерли, многие болеют, но на самом деле есть еще люди, которые способны что-то делать, творить, что-то производить на свет. Чем больше активно ты живешь, тем больше проживешь на самом деле физически. Я так думаю. The two-day grand finale of Inclusive Belarus featured an inclusive concert in Minsk, falling on the Human Rights Day. Ja, generell kann man schon sagen, Leidenschaft kennt keine Grenzen oder Grenzen sind relativ oder erschaffe deine Möglichkeiten.
Das sind so verschiedene Aussagen, die alle auf dieselbe dann quasi hinweisen. Die meisten Behinderungen oder Barrieren finden wirklich in den Köpfen statt, weil wir halt bewerten, weil wir konditioniert sind, weil wir halt Vorurteile entwickeln. Und es geht aber immer wieder darüber, egal ob bei der Kunst oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber immer wieder zu reflektieren, zu beobachten und wertfrei ergebnisoffen zu sein. The flash mob at the Minsk railway station served as a concluding chord, festively connecting different people in one place. The United Nations is not me, and inclusive Belarus is not us. It's you. It's we, the people, and the United Nations. Those flags that you see, 193 countries, it's not a country in the sense of just a government. This is us. United Nations is about people coming together. And so I really want to thank all of you who have done all of this stuff in the last few weeks to make this campaign possible.